তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখন নিউ দিল্লি আছি। তো আশা করছি তোমরা সকলে ভালো আছো। আমি তো বিন্দাস আছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি এখন নিউ দিল্লি আছি। তো আজকে তোমাদের সামনে আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছে। তো সেটা হচ্ছে নিউ দিল্লি তো হাওড়া, তো পূর্বা এক্সপ্রেস। তো পূর্বা এক্সপ্রেসে কেমন জার্নি হয় তো সেইটাই হচ্ছে তোমাদেরকে আজকে সমস্ত কিছু দেখাবো। তো ব্লগটার সাথে দেখো, কেমন? চলো কী কী করছি দেখো। আমাদের পূর্বা এক্সপ্রেস ট্রেন একদম নির্দিষ্ট টাইমে স্টেশন থেকে ছেড়ে দিয়েছে। তো চলো নিউ দিল্লি স্টেশনকে বাই বাই করি এবং আমাদের গন্তব্য স্থানে যাই। তো ব্লগটার সাথে থেকো এবং সম্পূর্ণ দেখতে থেকো, কেমন? বন্ধুরা দেখো এই মুহূর্তে ট্রেনের স্পিড কত, 127-128 চলছে। যে স্টেশনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কানপুর সেন্ট্রাল। বন্ধুরা রাতে ঘুমিয়ে গেছিলাম, তো এইমাত্র সকালে উঠলাম। তো সকালে জাস্ট ভিউটা দেখো। ভিউ দেখতে দেখতে কখন পাটনা জংশনে চলে আসলাম বিহারের, জানতেই পারলাম না।
এই যে বন্ধুরা তোমরা দেখছো এখানে আরপিএফ কেন, তো আরপিএফটা এসছে এখানে এক কাকু বাথরুমে গেছিলো ফোনটা থুয়ে, তো ফোনটা চুরি হয়ে গেছে, তো কমপ্লেন করেছে, তো ব্যাস তারপরের স্টেশনেই পুলিশ এসে সঙ্গে সঙ্গে ইনফরমেশন নিচ্ছে কাকুর কাছ থেকে। যে মেয়েটার সাথে প্রথম বিয়ে ঠিক হবে সেই মেয়েটা সত্যি সত্যি ভালো হয়, মনের মধ্যে দিয়েছিল। কিন্তু প্রথম বন্ধুরা আমরা দেখতে দেখতে চলে আসলাম আসানসোল রেলওয়ে স্টেশন। তো এরপরে দুর্গাপুর, তারপরে বর্ধমানের পরে হাওড়া। আমি হাওড়া পর্যন্ত যাব না, তার আগে বর্ধমানে নেমে যাব। তো এটা কেন করছি এর নিশ্চয়ই কারণ আছে। কারণটা হলো আমার বাড়ি হচ্ছে কৃষ্ণনগর পরে, তো আমি যদি হাওড়ায় যাই, বর্ধমান থেকে হাওড়া যেতে 2.5-3 ঘন্টা লাগে, ঠিক আছে। তো আমি যদি হাওড়ায় যাই, হাওড়া থেকে আবার আমাকে 3 ঘন্টা লাগবে কৃষ্ণনগরে আসতে। হাওড়া থেকে মেট্রো ধরে শিয়ালদা আসো, শিয়ালদা থেকে আবার লোকাল ধরো, তো নানান প্রবলেম, ঠিক আছে। আর যারা যারা জানে না, আমি বন্ধুদেরকে জানাতে চাই, তো যারা নিউ দিল্লি থেকে আসবে, যাদের বাড়ি কৃষ্ণনগর নবদ্বীপ, তো তাদের এই বর্ধমান স্টেশনে নেমে গেলে সব থেকে সুবিধা হয়। বর্ধমান স্টেশনে নেমে বাস পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে বাস পেয়ে যাবে নবদ্বীপের, আমাদের কৃষ্ণনগরের ডাইরেক্ট, ঠিক আছে। তো এর জন্যই আমার বর্ধমানে নামা। তো একটা ভালো ইনফরমেশন তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। তো কখনো হাওড়ায় যাবে না, বর্ধমান নেমে চলে আসবে যাদের কৃষ্ণনগরের আন্ডারে বাড়ি, ঠিক আছে, আর যাদের নবদ্বীপে বাড়ি, তো এইটাই সব থেকে ভালো সুবিধাজনক ব্যবস্থা। তো চলো ব্লগটা আর বেশি বড় করব না, তো এখানেই শেষ করব। ততক্ষণ তোমরা সকলে ভালো থেকো, দেখা হবে নেক্সট একটা নতুন ট্রেন জার্নি ব্লগে, ঠিক আছে। টাটা, বাই বাই এবং হরে কৃষ্ণ।